Como é que é o negócio? Lá em cima você já... Tá certo. E... Aqui a galera do canal da Marques MPB, ó. Bora um pedalzinho. Estamos aqui no posto da saída, ó, em Empório da Saída, na verdade. Lugarzinho aqui onde os ciclistas se encontram. Pra tomar aqui lanche, né? Encontramos o resto da galera e bora pro pedal. Acompanhe aí. Galera, começou a brincadeira agora. Literalmente pegando a estrada do chão. Bora lá. Oi?
É, ué. Falou, passou o guia. O Léo falou, pode esperar lá no trilho. Ô, encruzilhada. É, a siriguela acabou. Acabou. Tá lá. Uhul. Feia. Ah, Fechou. fechou, fechou, fechou. Você tá muito motoqueiro, gente. Nada, chegamos aqui agora. Ô, seu rato tá dando. É o meu celular ou é o. É. Cabeça! Ixi. If I wanna pet a dog forever as long as every time I pass away, while people said they're gone, you know I'll catch the next train back to where Pode esperar lá na frente. and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no pork up in the pan. But you better not complain, boy.
that bring you down. The next thing you know, boy, you're bigger bound. Olha o carro, galera. Eu treino na academia Eurofish, no shopping, moro no Santa Maria, sou pai de Rogério, formado em Água. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go Sempre reto. to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm with you. Well, here it's fine if you got the time and the Olha o carro, galera. yourself and here is time almost every night, but now I might be mistaken. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse. I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low diet. Rolling on a Greyhound, I'll be walking out if I go. Looks like the kill my friend. Oh Lord, I'm stuck in a low diet.
quê? Isso. Não, mas a gente vai sair lá do peixe frito. Só tem duas subidas. É 50 km. Não dá volta. Deixa as irmãs discutir pra lá, vambora. Acho que tem alguém que... Tem duas subidas só. Uma até chegar lá e outra voltando de lá. Não quero ir lá, não. Bora lá então. Pra que lado agora? Agora nós vamos aqui à caça do quê? Coca-Cola. Com a Coca lá do Décio. Coca-Cola. Melhor que tem. Falando pro Décio, tem que patrocinar o TV. Nós todo pedal nós para no Décio. Lá tem um ponto caminhoneiro, tem que fazer o ponto do ciclista. Exatamente. Coca trincando, Preço água gelada e uma Heineken bem gelada também. A Vivi vem no pedal? Eu tô afim de conhecer essa Vivi. Fechou. É mais perto a Coca, né? É só que a subidinha lá na frente, ó. Ai, ai. É. E aí, galera, ó. Cachoeira do Bom Jardim. Ai, ai. Bora lá.